Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Nthawi zonse amalawi yake akamva kunena kuti sidedi ndi tisonkhano watu lankhani amatutumizira mauthenga. Ndiye pali mauthenga. Ndiye ndifake anthu akumanena kuti ati matumidwa ndi mavomera kuti matumidwa amandituma ndi amalawi. Koma choyambirira ndinene kuti nkhani yagona lero pano ndi nkhani yakatangale. Imene tikukambirana mama wawo na nkhani yakatangale. Nkhani yakatangale imeneyi yabwera kapena kuti mkumano uno watu lankhani wabwera pa zifukwa ziwiri. Ndisanapite pa mauthenga amene tipasawo. Iyi ndi newspaper ya Nation ya weekend. Ndiye pasamba la zamalonda. News imene inasindikizidwa Saturday zana pali nkhani akunena kuti FDB ranks Malawi Africa's fourth poorest nation. Nkhani yabwera mkatikati mwina ife kuti ndiyokhuza za malonda koma ndi nkhani yofunikira kwambiri kanakhala pa samba loyambirira komanso ikanalembedwa muchichewa komanso tikanapempha amene muli ndi ukadaulo othandauzira muyipange VN amalawi amve. Akunena kuti banki lalikulu la muno mu Africa lapanga kauniuni kafukufuku wawo ndipo wapeza kuti mamayiko 55 amu Africa muno Malawi ali pa 51 ngati si pa 51 kusauka kwambiri. Tikayamba pansi mayiko osauka kwambiri mu Africa muno pali South Sudan zikulomalizira limene number 55. Tikakwerapo pang'ono pa number 54 pali DRC. Tikakwera pang'ono pa number 53 pali Mozambique. Ife tikubwera pambuyo pa Mozambique. Ndiye mayiko amene atatuwo amene mukudziwa bwino South Sudan kuli nkhondo, ku DRC chiyambire sikunakhale mtendere, ku Mozambique kunali nkhondo imene inayamba 1975 inatha cham'machanu after 25 years akumenyana. Mukapita malire a Mozambique ndi Malawi chakutcholoko mukapita chakuchipo muona kunali town imene town amati ya Maya. Pano pamangondika mabwinja kunali malo opangira mphamvu za magesi pamene pacha anaphwasula. Kusonyeza kuti ngati dziko la Mozambique likupezeka mugulu ili nchifukwa chokuti kunali nkhondo. Pamene dziko la Malawi chiyambire sinakhalepo pa nkhondo. Mmene timakambirana nkhani za mfuti, kumakambirana nkhani za phazi, ndimaganiza ngati kuti nkhani iyi timene kanso tiyikambirane kwa basi. Ni nkhani yomvetsa chisoni kwambiri kuti dziko limene sinakhalepo pa nkhondo lelolo umboni wogwirika awa ndi African Development Bank sikuti angozuka ya nkunena kuti dziko lathu ndi losauka number 4 mu Africa muno. Zaka zingapo zapitazo dziko losauka kwambiri mu Africa muno linali Burundi, koma mwaona kuti atiposa. Chifukwa chani? Anazindikira mavuto awo. Vuto la Burundi lo linali katangale. Anthu ambiri anayikidwa matumba mwa anthu ndi anazindikira analisintha panopa atiposa Burundi. Ndiye ndimanena kuti iyi ni nkhani yoti Malawi wina aliyense amene mutu wake umagwira kuyeneka kukwiya nayo. Ifa ndikupemphani kuti nkhani iyi ipangidwe VN amalawi ayimvesese kona iliyonse kunena kuti ati apanga maere mu Africa muno ndife pa number 4 kusauka kwambiri. Ndeza ndikumbusa nthawi yake ndali ndi abwana Chakwera amanyadira kuti ndi chairman wa president wa anthu osauka. Lero tubabwera boma lina nkhani yosauka ija ma degree tikulandirabe, maulemu tikulandirabe chifukwa cha kusauka. Izi zikubwera pamene patangopita miyezi iwiri mwezi wapitawo World Bank idachenjezanso kuti ngati sindi musintha zinthu zanu a Malawi ino dziko lanuni lifika pomvesa chisoni. Ndifakele utabwera pano. Ndiye uthenga umene ndabwera nawo ndi umumvese. Anthu akudabwa. Sitinabwere tu kuyamba imene business yathu uthenga umene ndipasa Malawi kuti anamiwa timakudalirani mukanene simaopa kodi nanga tiziopa aya ndipo timavota ndife
komanso timalipira misonkho ndi ife, ndi anthu taavotera tayika pa mpando azitiopsezanso ife tomwe. Ayi, ndifake ife sitimaopa, timangonenapo. Akuti anthu akudabwa kunena kuti akayang'anisisa achitetezo aku nyumba ya chifumu amene Professor Arthur Peter Mutharika wakhala nawo atangobwera kumene Malawi muno ali nduna kuzakhala president term yoyambirira ndi kuzapita ku Page House, achitetezo amenewo ku nyumba za chifumu athamangisidwa apite kutali. Ndiye nkhani ya chitetezo imafunika anthu oti ozakhulupirira, ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani kwathamangisa anthu amene ali pakhala pafupi ndi President Professor Arthur Peter Mutharika kwa nthawi yayitali. Chikuchitika ndi chani ku nyumba ya chifumuko, mufuna muzitani? Ndi funso limenelo limene anthu akufunsa, anthu akudabwa. Now anthu akufunsa how safe is the president, popeza kuti anthu amene akhala naye nthawi yayitali, anthu amene amadalira achosedwa ku nyumba za chifumu. Kuti chiganizo chimene chiwapanga ndani? Kuonjezera pakudabwa apo, anthu akudabwa anso kuti anthu angapo andiyimbira foni anamiwa mufufuze nkhani zikumati kuti ukakumana ndi president mu 1-on-1 isanathe 30 minutes zithunzi zikutuluka. Koma mulumumo mulali anthu abwere ndi president palibe ndi foni, ukamapita kumana ndi president sutenga foni, zithunzi zikutuluka zimachoka kuti. Komanso anthu ena akumanena zonse zimene mwakambirana ndi president. Chikuchitika ndi chani? Ndiye zinthu ziwiri izi ni za serious kwambiri, tikufuna mayankho immediately kuti chikuchitika ndi chani. And zonsezi kumabwereka funso kuti how secure is our president. So anthu amene mukuyang'anira chitetezo cha president nkhani ndi imeneyi, amalawi kunjako aziona ali mafunso akufuna mayankho. Zikomo kwambiri. Munga mwa nthawi zonse paja timayamba choncho kupereka mauthenga Malawi, ndiye uthenga umene wafika malo moti mukwiye mungozisaka mungofufuza kuti kodi zimene ndikunena zoona kapena zaboza. Ndibwereze kuti anthu akudabwa kunena kuti anthu amene akhala ndi President Professor Arthur Peter Mutharika pafupi kwa nthawi yayitali pa nkhani ya chitetezo ku nyumba za chifumu amwazidwa kulibe. Kuonjezera pamenepo anthu akakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino wapeza kuti 30 minutes later mwaoneka kuti zithunzi munakakumana ndi president munakayankhula zakuti president akuyankhani zakuti. Ndi anthu akudabwa kuti chikuchitika ndi chani, because kuli ma meeting ena amakhala highly confidential. President ndi munthu uja simukhalanso munthu wina, ndiye zingatheke bwanji kuti munthu wina kuti munalibe meeting muja akadziwe kuti ukakambidwa meeting. So these are serious matters. Amalawi akufuna mayankho immediately. Ndinanena kuti lero tilibe statement, what we have are letters. But then before going to read the letters, we have a statement that was issued last year on April 24, 2025. I want Comrade Gomezani Nkoma to read that because it is resonating with what is happening today. If you may recall, April 2025, it was Malawi Congress Party under President Dr. Lazarus Chakwera that was governing. But I want Malawians to refresh. I want Gome to read that statement. Thank you so much, Comrade. Thank you. I'll take you through the statement which was issued on Thursday, April 24, 2025. And it was titled, "Let's Kill Corruption Before It Kills Us All." We have ended corruption. It is killing Malawi. United Democratic Front UDF President Honorable Atupele Mulunzi speaking at a political rally at its ground in Lilongwe. The Center for Democracy and Economic Development Initiative (CEDED) agrees with the UDF's leader stance on corruption. As a nation, if we do not get angry enough to stop corrupt public officials in their tracks, then the vice which is killing Malawi will finish us all. Today, corruption and theft
have become the order of the day, thereby denying the majority poor services they deserve as bona fide citizens of this country whose democracy they tirelessly fought for. It is against this backdrop that on February 20, 2025, SEDED issued a statement in which it announced an initiative for voluntary public lifestyle audit dubbed the People Power Forum. It is in the interest of transparency and accountability. Malawians may wish to know that the Malawi Communications Regulatory Authority, MACRA, is sitting on SEDED's application for a toll-free line to facilitate the process of the general public nominating public officers that need to publicly justify their lifestyles, notably what they do for a living and the property they have. Despite several follow-ups with MACRA, the regulatory body that should have ordinarily been the champion in the fight against corruption and fraud in the country is silent on our application. Simply put, MACRA's conduct should not be viewed lightly, more so owing to the fact that President Chakwera's administration has captured most state organs that were established by law to fight corruption in this country. For the avoidance of doubt, President Chakwera is yet to appoint the Anti-Corruption Bureau Director General over a year after the expiry of Martha Chizuma's contract. Today, the Financial Intelligence Authority, FIA, exists just on paper. If the reported illicit funds entering and leaving the country is anything to go by, if what is happening at SCB and FIA are not confirmations of public's fear over how the Malawi Congress Party's led government detests anything to do with transparency and accountability, we wonder another, yes, so, in addition, we're waiting for MACRA to do the needful. SEDED was humbled by a group of young people from Kasungu calling themselves Sante Creative Youth Empowerment that wrote the Kasungu District Commissioner demanding an audit report for Kasungu South constituency for the past 6 years. The initiative by the youth in Kasungu has compelled SEDED to weigh in to inaugurate the People Power Forum in the next 2 weeks. That was then in 2025, when this initiative was going to be inaugurated. Thus far, for the starters, the objective of the Act is to promote public confidence in the public service, including public officers and elected officials. The Act also operates under the principles of integrity, honesty, and transparency and accountability, hence prohibits the use of public office for personal enrichment or to improperly enrich others. In the exercise of its watchdog role, SEDED therefore applied for access to declaration by Minister of Finance and Economic Affairs, Honorable Suprex Chichulabanda, and the Minister of Local Government, Honorable Richard Chimwendo Banda, who also served as MCP Secretary General to be the first candidates for the People Power Forum. Formal invitations have already been dispatched to the two candidates for them to appear before Malawian taxpayers, who also entrusted them with the positions they hold, to justify their current worth in relation to what
they declared in 2019. Meanwhile, seated ages Malawians in and outside the country, groups and institutions that genuinely detest corruption to come forward and provide both technical and material support for the People Power Forum initiative. We cannot sit and watch corruption killing us all. Let me take that again. We cannot sit and watch corruption killing us all. Final details of the 2-hour live broadcast of the inaugural event on television, Facebook, and radio will be announced in the due course. And this statement was signed by the seated Executive Director, Sylvester Namiwa. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Comrade Gomezani Nkoma. If you listen attentively, if you read through, you would think that that statement is dated today, but it was almost a year ago, 1 year ago. This is April. Yeah. When actually, one of the reasons why Malawians voted out the Malawi Congress Party under President Dr. Lazarus Chakwera was an issue to do with corruption. Today, the situation has worsened. This is why, if you read, if you listen to that statement, you would think that it is dated today. This is the whole reason why we are here this morning. Ndimafoto kwa zaunena kuti kalata imene amawerenga Gomezani Nkoma ndiya chaka chatha. Tidayitulusa chaka chatha. Koma kalata imene mukayiwerenga, chikalata chimene mukachiwerenga lero, chikukhala ngati kuti chalembedwa siku la lero. Nthawi imeneyo timanena kuti boma la Chakwera la MCP lakwanisa kukhazika chete bungwe la ACB. Lakwanisa kukhazika chete Financial Intelligence Authority. Zidafika mpaka napoti boma lawo lidamanga Mai Martha Chizuma. Amene nthawi imene ntchito yawo kulimbana nkatangale. Lero pano ndikuyankhula pano, Amalawi sakuziwa kuti kodi ku ACB mtsogoleri ndi ndani. Sakuziwa kuti kodi ACB yo ilipo kapena palibe. Lero nduna za boma zingogawana ndalama. Lero kuba kwafika pochitisa manyazi. Anthu akudabwa kuti kodi ikulamula pano ndi MCP yomwe ija kapena ndi DPP. Nanga kusintha kuja kuli pati. Anthu ena kunena kuti mumveza Malawi kuti asogolera ndalewa tima akonda Malawi koma iwo satikonda. Faka nakhala kuti amatikonda bwezi boma ilili atayesesa kunkhani yakatangale. Tifatana kuti kalata iyi tidalemba. Koma muthawi imeneyo tinkakhazikisa ntchito nena kuti aliyense amene amagwira ntchito ya boma tizimulembera kalata nkumuyitana kuti afotokoze za chuma chimene ali nacho ndi ndalama zimene amalandira. Munthawi imeneyo tidalembera kalata nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda komanso anduna azamaboma ang'ono olemekezeka Richard Chimwendo Banda kuti abwere afotokoze chuma chimene adali nacho nthawi imeneyo ndi zimene amapeza sadabwere pa zifukwa zawo. Koma popeza kuti ntchito imene tinayikhazikisa, bwalo limene ndalikhazikisa, the People Power Forum, linali ngati bwalo lonena kuti chifukwa kuti ACB kulibe, FIA kulibe, anthu amene angomangidwa ku bankhuku, okuotchedwa ndi anthu amene abankhuku, anthu oba mabiliyoni tikumaombera m'manja, ndipo amafunikabe pakhale njira yoti zilimbana nkatangale. Ndifake tinalemba kalata imene. Lero tabwera pano. Ntchito imene tikuyipitiriza. Talembera kalata ngati yomweyi nduna ya zamalo olemekezeka Achimwemwe Chipungu. Kuti abwere afotokoze za zimene ali nazo ndi kumene zachokera. Chasisa zayi kuti njovu intchoke nyanga ndi zinthu ziwiri. 1, pamasamba mchezo pakuyenda nkhani yonena kuti ku ADL uko kulumbazi anthu akuluakulu aboma amphamvu zawo agawana maploti. Mmozi mwa anthu amene achulidwa kumeneko ndi olemekezeka Norman Paulus Chisale amene ndi wachitetezo wamkulu wa President Professor Peter Mutharika ameneyo akapena kuti bodyguard zimveke bwino. Achisalewo
ndi wachiwirinso kwa nduna yachitetezo cha dziko. Achisale omwewo ndi phungu kwawo kunchewu. Achisale omwewo ndi wamkulu wa Chinyamata mu chipani cha DPP. Maudindo 4 kwa munthu mmodzi nthawi imodzi. Ndeno titafusa mwamwaya achisale ndi munthu wozichepesa kupatula kuti ali ndi maudindo 4 koma ndi munthu wozichepesa. Titatenga zimene analemba pa masamba mchezo zonkwaatumizira nayimba phone. Ndi amanena kuti ndizoona ndiliko ndi ploti koma ndi imodzi. Koma tinawuza kuti fata alembere kalata anati ayi musana ndilembere kalata mupite kaye ku ADL. Mukafuse kunena kuti kodi ndi anthu angati amene alandira maploti amenewa. Ndipo peza bungwe la SIDED silimangothamangira zinthu. Bungwe la SIDED ndi bungwe la ulemu wake timamvesera. Ndiyeno lero kalata imene tili pano ndi achimwemwe chipungu okha. Koma makalata awo amene kutakhala awiri achimwemwe chipungu ndi a Norman Paulos Chisale. Koma ifota Chisale apempha kuti tikaone kaye ku ADL kuti kuli zotani ndiye tamva tidikira ndiye pano tili ndi kalata imene talembera ku ADL. Comrade Francis Mazinga tawerenga ndi kalata imene. Ndinanena kuti lero kulibe statement ndi siku la makalata. A letter addressed to Mrs. Yone Temba. 27th July 2026, the Chief Executive Officer, Airport Development Limited, PO Box 30311, Lilongwe 3. Attention, Ms. Zione Temba. Dear Madam, request for public disclosure of land allocation. In exercise of its governance watchdog role, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, SIDED, formally writes your office in relation to the above stated subject matter. During a televised swearing-in ceremony of cabinet ministers at Sanjika Palace in Blantyre, State President Professor Peter Mutharika said government is not a feast. He went on to declare war on corruption and abuse of power. In under a year after such a declaration, the social media is awash with serious allegations of powerful politicians, top government officials, including cabinet ministers, as allegedly allocated land belonging to Airport Development Limited, ADL. Thus far, SIDED verified the social media reports with some of those mentioned and hereby confirms that these officials have indeed bought land from ADL. It is for this reason that SIDED invokes the Access to Information, ATI Act, to request public disclosures of the following information. 1. A list of those that have been allocated plots from October 1, 2025 to July 25, 2026. 2. The newspaper's advertisement calling for applications or expression of interest from the public to buy the said land. 3. Make public the minutes of board meetings that made a resolution to sell the plots. 4. Total revenue that has been released so far from the land sales. 5. The master plan for ADL and accompanying board minutes justifying the alterations, if any. Last but not the least, owing to the huge interest this matter has generated, SIDED expects a prompt response from your office. If you have nothing to hide, the letter was written and signed by Sylvester Namiwa, Executive Director of SIDED. Thank you very much, comrade, for reading that letter. Ndingombera mkota zimene amawerenga mu Chingerezi kalata imene. Kalata iyi yapita kwa mkulu wa
nthambi ya boma imene imayang'anira zipata za ndege amene wandi azione themba tikuwapempha kuti abwerese poyera mauthenga ofunikira mukuziwa kuti limodzi mwa malamulo mdziko muno ndionesesa kuti nzika zikafuna mauthenga amene ali ndi adindo adindo akuyeneka kupereka ndiye kalata imene yakaperekedwa kale tikuwapempha mayi zione themba kuti abwere poyera anene anthu amene akhala akulandira kapena kuti akugula malo ku ADL kulumbazi kuchokera pa 1 Okutobala mu chaka cha 2025 kuzafika pa 25 July 2026 chasisa zayi kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti zaziwika kuti anthu amphamvu kwambiri mu boma la DPP agawana malo a ADL ku lumbazi kumeneko akumangapo zofuna zawo za kumtima kwawo ndiyeno titafusa amozi mwa amene akutchulidwa ananena kuti iya musanandilembere kalata muyitanise kaye listi ya anthu amene ali kumeneko ndiyeno kalata yunayi tayilemba takayipereka ngati sanayilandire maithembawo ndiye kuti uthenga ndi umenewu kuchokera pano pa msonkhano wathu lankhani kuonjezera pa ndandanda wa anthu amene akhala akupasidwa malowa timafuna apoti yankha mayi zione themba atipase newspaper ngati umboni umene ADL idalengeza kuti amalawi kuno kuli malo amene mukuafuna fusani malowo mtengo wake nawo chifukwa katundu aliyense wa boma simagulisana kuuzana kuchipinda kapena kumbali mmayeneka mulengeze poyera kuti aliyense amene ali kuthekera akhale mwayi zinthu za boma amapanga poyera zinthu za boma palibe chiambwana zinthu za boma palibe kuti awanda mwana mayi chinthu chichina tifuna abwerese poyera zokambirana zimene zidachitika ndi board muziwe kuti nthambi iliyonse ya boma imakhala ndi board imene imayang'anira anthu amene amagwira ntchito siku ndi siku ndiye tifuna mfundo kapena kuti ma minutes amene board ya ADL idakumana kukambisana kuti tili ndi malo tigulise kwa Malawi tikufuna ma minutes amenewo atipase komanso atiuze kuti kodi pati kuzafika lero ADL yapeza ndalama zingati kuchokera ku maploti amene agulisa ndipo agulisa maploti angati pomaliza kwenipeni tikudziwa kuti ADL inali ndi pena mayikhazikisa inali ndi cholinga chimene amene kuti apange master plan tifuna master plan tione kuti kodi master plan imene idasintha kuti kupezeke malo otazigulisa ngati yasinthidwa ndiye tione maminisa amene board inakhala pansi kapena technical working committee inakhala pansi kugwizana kuti tisinthe apapa malo moti tikepo ichi ndiye tikepo tigulise malowa kwathu kalata imene ikuyamba pa zimene adayankhula mtsogolo wa dziko no Professor Arthur Peter Mutharika akulumbisa nduna zake za boma kusanjika adanena kuti boma si sadaka boma si phwando ndalama za boma musamangogawana ndiye tikukhulupirira kuti ankanena kuti nkhani zake ngati zimenezi kuti akuluakulu a boma asamagawane zinthu za boma koma zikumveka kuti anthu agawana malo kulumbazi mwamwayi achisale avomereza kuti agulako ploti imodzi pa zimene tinayankhulana ndiye tikuyankhula ndi achisalewa sikuti tinakukamba nkhani yokhayi tinakambanso nkhani yonena kuti zikuoneka kuti ku constituency kwawo akumba kale mijigo 200 ndi anthu akapanga masamu akuti panopa mjigo umodzi ukuyeneka kukhala 8 million kapena kupitirirapo ndiye mukapanga masamu mijigo 200 ndi kupanga mjigo umodzi kuti tichipise ikhale pa 8 million mupeza kuti ndi pafupifupi 1.6 billion kuonjezera pamenepo achisalewa agawanso njinga kumene kwa anavomereza ananena kuti apereka kwa magrupu 9 kwa tie makwangwala kwa champiti apereka magrupu 7 ndiye tikamaalembera kalata ngati mene alembera chipungu zimene zikhalamo chifukwa chani ndikunena izi ena azinena kuti nduna zilipo 30 chakuti chifukwa chani mwangosankha chipungu yekha sinasankha chipungu yekha mmene timayamba ntchito yemwe April mu nthawi ya ulamulo wa MCP tidasankha nduna ziwiri leronso tasankha nduna ziwiri achimwemwe chipungu nduna ya zamalo ndi Norman Chisale koma kalata ya Norman Chisale palibe chifukwa tikudikira zosatira za ku ADL zimene atipase ndi azione themba ndipo tikubira kuti kamamaliza press briefing azione themba akuza meeting kumene akatipase zimene tikufunasa ino ndi democracy anthu samapanga zinthu mobisa amapanga poyera anthu akumapanga mobisa amenewo akususana ndi ulamulo wa democracy ndiyeno pa mauthenga pacha pabwera so uthenga wina so lesana pito kuwerenga kalata
akuti amalawi akudabwa azizimuka amva kuti lero kuli cabinet meeting. Koma chodabwisa nchonera kuti President Professor Arthur Peter Mutharika ali ku Blantyre. Koma cabinet ikuchitikira ku Lilongwe kuno. Chodabwisa chachiwiri a Vice President Dr. Jane Ansa sadaitanidwe. Cabinet meeting hiyo akapanga chair ndi second Vice President Ainoki Kanzingeni. Ndi anthu akudabwa. Anthu amaganiza ngati kuti ngati a president atanganidwa amene atapange delegate Dr. Jane Ansa kuti akapange chair cabinet. Koma tinayesera kuti ndiyankhule ndi a Justin Saidi amene ndi mlembi wamkulu wa nduna sizikutheka. Koma ndimati ndinena pano kuti amalawi akudabwa kuti kodi chikuchitika ndi chani. Lamulo limene mukugwiritsa ntchito ndi lotani. Ndinanena mene ndimapherera mphongo mene Comrade Gome amawerenga statement yakalekaleja kunena kuti dakhazikitsa ntchito kunena kuti pamene ACB yakhala chete, pamene apolisi sangakwanise kukamanga nduna, pamene apolisi, pamene Financial Intelligence Authority ikungoyang'anira chuma chikuonongeka, mphamvu zolamulira aina yake ndi amalawi malinga ndi gawo 4 la malamulo a dziko lino. Ndipo ife dakhazikitsa ntchito yonena kuti aliyense amene akugwira ntchito na amagwiritsa ntchito misonkho ya Malawi amene yazuunikidwa kuti kodi moyo umene akukhala awa ndi ndalama zimene ali nawo zikugwirizana. Ndiye mu nthawi imeneyo tidayitana nduna ziwiri olemekezeka a Simplice Chichola Banda ndi olemekezeka a Richard Chimwendo Banda kuti akabwere akanene kuti kodi chuma chimene ali nacho achipeza motani kuti amalawi aziwakhulupirira. Anthu amene wamwasoka adanyozera sadabwere koma amalawi ndi mboni adachitira umboni. Ndiye lero tayitana nduna yachitatu olemekezeka achimwemwe chipungu. Kusiyana kwake nkonena kuti nduna ziwirizi zinali mu boma la chakwera boma lapita la MCP. Lero tayitana nduna mu boma lomweli la DPP, imodzi mwa nduna imene ndi mphamvu kwambiri muziko muno. Ndiye tikufuna kuti akulu amenewa abwere, akabwera poyera auze mtundu wa Malawi. Tagwiritsa ntchito lamulo lija lopeza mauthenga mosavuta lonena kuti la access to information, kunena kuti olemekezeka achimwemwe chipungu ku nyumba yawo ku Lilongwe pamalire ampanda wawo kuli hotela imene adayimanga pakati pa 2014 ndi 2019. Nthawi imeneyo ali phungu kutcholo uko. Ndiyeno nthawi imeneyo imatchulwa kuti backyard lodge, inali lodge. Panopa mmene DPP yabwerera mbomamo, mmene wakhala ndunamu ayamba kumanga moonjezera. Kuli ma apartments zinyumba zingapo zokwana 28 zabwino kwambiri. Ndi akuonjezera chichewa cha kwathu timati upstairs, sinuza kuti chichewa cha bwino nyumba zosanjikizana. Tikunena pano akumanga gawo lachiwiri la nyumbayo, nyumba yaitali ndithu. Koma nyumbayo mukayang'anisisa ikuoneka ndithu palowa ndalama zambiri chifukwa kuti mukhala malo odyera, mukhalanso malo ogona. Kusiti kuzowa kuti kodi mwambamu ipita motalika bwanji. Ndiye chimene chasisa njovu zaye kuti njovu ichoke nyanga nchonena kuti kumangidwa kwa project imene kukulingana ndi nthawi imene akulu amenewa asankhidwa kukhala nduna ya boma. Koyambirira adasankhidwa kukhala nduna yoona cha chitetezo cha dziko, panopa ndi nduna ya zamalo. Komanso kumaloko iwo kampaka mopawo adanena kuti ku nduna umenewo kuli katangale. Ndi anthu afuna adziwe kuti kodi kuonjezera kwa hotela imeneyi kumene kuchitika pano ndalama zimene zikuchokera kuti. Ngati ndalama zimenezi zikuchokera mu phindu la hotel imene andayamba kale, tifuna abwerese ma receipt onisonyeza kuti iwowa amalipira msonkho ku MRA. Chifukwa pa phindu lililonse imene munthu umachita Malawi muno, phindulo umayenera kulipira income tax ku MRA. Kusonyeza kuti ngati wapeza chinthu profit ya 20 billion amene utakawerengese. Ndiye tikufuna tione kuti kodi ndalama zimene akumangira hotel imene zachokera mu hotel yomweyo kale. Ngati anena kuti achokera ku business yena, atiuze ma business iwo komanso apereke umboni wa ti alipira msonkho ku MRA. Chinthu china kuti kuonjezera pa galimoto zabwino zimene akuyendera ngati nduna. Ndimafana nene pano kuti nduna zikuyenda pa magalimoto abwino kwambiri off. Alinso magalimoto ena anthu mphekeserazo ndikunena kuti mphekesera iti zikunena kuti alinawo magalimoto 7. Ndiye akwayika manambala CMC 1 mpaka na 7. 7 yo ndayiona tidakumana siku lake ku nduna ku local government. Ndingafuna kakumana ndi anduna ena iwo ana abwera tidakumana CMC 7 imeneyo ndi latest Nissan.
ndiye anthu afuna kudziwa kuti kodi galimoto imeneyi ndalama zake zachokera hotela yomweyi galimoto imeneyi kapena galimoto zimene anthu akaziphatikiza akapanga masamu latest Nissan ndi 400 kapena 500 million Malawi kwacha. Ndiye galimoto za mtundu ngati imeneyo zikumveka mphekesera zokuti ziliko 7. Ndiye mukapanga masamu tingochipisa tipange galimoto imodzi ikhale 400 million times 7 ndi 2.8 billion. Pamene hotela ija maso athu ife mene taonera ndi mene cement ilili ndi ntchito imene kuchitika menepo tuganiza kuti patikhoza kulowa 1.5 billion. Ndi anene kuti kodi ndalama zimene zachokera kuti. Ngati galimotozi alandira ngati mphaso anenenso koma chuchiwo chipasa chidwi chikhala kunena kuti ngakhale ngati alandira ngati mphaso amene anagulawo akwenera kuti abwerese umboni oti adalipira msonkho chifukwa MRI ikuyeneka kuti izipeza ndalama zoti zizigwirisa ntchito. Ndisindike pano kuti tikulimbikira ntchito chifukwa chani nzika iliyonse yabwino imayeneka kulipira msonkho. Komanso tikudziwa kunena kuti aphungu amapasidwa mwayi wogula galimoto ziwiri mosalipira msonkho, koma akatisalipira msonkho amagwisa ntchito be ndalama. Tifuna tidziwe kuti ndalama zimene adagwisa ntchito pogula galimotozo kodi ndi za MP zomwezi kapena za business kapena za minister kapena wina wake adawapasa ngati mphaso zimene zozo tiziziwe. Komanso akwene anthu akuchita chidwi kuti African Development Bank ikunena kuti Amalawi tikuvutika kwambiri ndipo Amalawi ni mbondi tikuvutikadi. Kodi ndifuna chani business ingochitira mphumi anthu amene ndi nduna zokhazoka. Fa pakati apa anthu amene agula galimoto zabwino anthu amene akumanga nyumba ndi nduna zokhazoka. Kodi ntchito zachuma zathu, kodi how selective is our economic situation to favor only powerful and highly connected individuals. Ndiye atiuze chinsinsi chawo kuti ifetu chinsinsi chathu tili apa ndifache tikuwanisa kumapeza zinthu izi. Chinthu china chonena kuti iwowa ndi phungu kwathu kuluchenza uku. Mukadusa mwana miwa mmadufika mwamberenga, mukadusa mwamberenga uyo lomola, mukachoka lomola mwafika muluchenza. Nda abale yanga yowa nda ambu yanga kwathu nkumodzi. Akhazikisa ntchito za masewero zambiri kwa basi, komanso ntchito za chifundo apanga zambiri. Mukaziwerengesa ntchito zimene apanga zikupitirira salary yawo imene ayamba kulandira pamene apambana apa temu yachiwiri. Komanso chikhoza kusefukira mu temu yawo ya 5 years yapita ifa mmene malipiro a minister tikwaziwa, malipiro a phungu tikwaziwa. Ndiye tikaonkhesa tikaona zikukhala ngati zinthu zawo zodabwisa. Ndiye tisanayambe kwakayikira ndinene pano kuti sitikunena kuti olemekezeka achipungu akupanga katangale. Sikunena kuti anthu amene wa asolola pena pake ayi. Koma iyi ndi democracy. Iwaja akugwira ntchito mu office, public office. Ndiye ngati akugwira ntchito mu public office pali condition imodzi kuti tizakhulupirira akwina mapanga zinthu poyera. Ndifake tabwera pano kwalembera makalata awa ndipo takasiya kale umboni ulipo kunena kuti ku office kwawo adinda kuti alandira. Pamene tabwera pano ndi mafunso. Ndiye ndisindike pala anthu ena makonda kupotoza nkhani dala. Siti kunena kuti achimwemwe chipungu akupanga katangale ayi. Koma tikunena kuti zinthu zawo zikuwayendera kwambiri. Ndi anthu akuchita chidwi kuti zinthu zikuyenda chifukwa kuti akhala minister koma nanga masala ya minister tikwaziwa. Kodi zikuyenda ifa cha ngongole zimene aphungu anapasidwa koma ngongolezo tikuziziwa. Ndifuna chani zikuwayendera anthu ochepa. Ndiyeno nduna zija zilipo kaya 30 kaya 30 chani ndanena kuti nkumana uno tinakonzekera kuti titane nduna ziwiri koma imoziyo yapempha kale kuti tikonze pena pake ndi tikukonza pamenepo. Ali wonse amene mukuwaona Amalawi ndi numboni lero tabweresa chimwemwe chipungu ndi anoma nchisale. Tili ndi toll free line 4384 komanso masamba mchezo mkoti amulipo ndikuziwa kuti pano tili live mulembenso pansipo kuti anamiwa mwafusenso anduna akuti ndiye kuti ali ndi chakuti chifukwa sizoona kuti African Development Bank akuti Amalawi tikuvutika ndiye nduna zoka zizipezeka kuti zikusambira poonona akuyenda bwitibwiti asiye kumangira malamba akumamangira manektai kuli kunenepa anthu amene anavota akuonda akuvutika kwanika chowadi sana kusukulu ya university chokuka chenjede kuja akweza fees iyai tuweneka mafuso. Paja Professor Arthur Peter Mutharika ananena za austerity. Paja Professor Arthur Peter Mutharika ananena kuti government is not a feast. Ndiye siti kwanena wakuti abandalama ayi, siti kwanena kuti apanga katangale ayi, koma
tagwisa ntchito malamulo ndi kuwapempha kuti abwere poyera azatifotokozere za izi. Wandisokosera nkulinga utamva. Tabwera pamuzi pano nkale. Chimene chili pano tikulirira Malawi. Anawerenga Gomezani Nkhoma statement imene atupere muuzi president wa UDF adanena kuti panopa tili ndi chiganizo chimozi. Tilimbane nkuthana ndi Katangale apo ayi Katangale atitha. Pano sinabwere ndekha tili ndi mayi angakauche blanket timafuna ndapase bwaloli muli ndi 30 seconds tabwera chankale muphere mphongo pa zimene ndawerenga. Monga mmene ndanena kale zina langa ndi Catherine Muhango kuchokera ku Chikwawa na Nkhoma. Ineyo ndikudabwa kunena zoti nkhani izizi za Katangale sopano zikupitirirabe. Chifukwa chonena zoti mmene boma la MCP linali pampando timangomva kunena zoti ngati ife anthu akumuzi timangomva kunena zoti zinthu zikukwera chifukwa chonena zoti bomali likutilamula mwankhaza. Ndipo a president Professor Arthur Peter Mutharika anapangabe chiganizo chonena zoti ndili chose pa moto boma lathu la Malawi. Chifukwa chonena zoti amalawi akuphinjika. Chakudya ndi chokwera. Katundu yense ndi okwera. China chilichonse tikayaona simenti komanso magroceries ngati sopo, mchere, chani, zinthu zambiri ndi zokwera. Ndiyeno iwaja analimba mtima kunena zoti ngakhale ineyo ndili wachikulire komabe ndikuyenera kuyima kunena zoti ananga asavutike. Panopa a president anasankha anthu amene zili nduna zawo ndikumawagwirira ntchito. Iwo omwewo ndi amene akuyamba sopano kuononganso bomali kupitirizabe Katangale uja. Ine ngati mzimayi amene ndimayang'ana ndimaona kunena zoti china chilichonse pakhomo timaona ndi ife azimayi. Ine ndikulira komanso ndikudandaula. Komanso ndikudandaula chifukwa cha azimayi anzanga kunena zoti mzimayi ni munthu mmodzi wachisoni, mzimayi ndi munthu mmodzi amene amaona za umoyo wa munthu pakhomo komanso mmene katundu akuyendera. Iwonso azimayi anzanga amene alowa iwo kubomako nawonso ndikukakhalaso mugulu lomwelo la anthu oti akupanganso Katangale. Malo moti iwowo azitimvera chisoni ife anthu akumuzi. Kunena zoona ndikufuna ndikuuzeni. Apita Mutharika ni munthu wabwino. Komanso kumbali ya chakudya ife tikudya ndipo tikukhuta. Palibe vuto lina lililonse. Koma kuyang'ana kumbali ya sopo, mchere, pali anzathu ena onena zoti sangathe kuzifikira mchere weniweniwu kuti akagule 1500 ndikukhala mavuto. Koma ena inuyo mukuzikundikira ndalama, mukuzikundikira misonkho ya Malawi. Pamene mwayiwala kunena zoti amene tinakuvoterani ndifeyo. Kuti muzikhala nduna, munaonanso nanunso kuphinjika kwa Malawi, munaona kunena zoti boma lathuli tikuyenera ifeyo tichitepo kanthu. Lero inuyonso mukuonjezera kumazimangira mahotela, kumakhala ni magalimoto odula, ife anthu akumuzi tikuphinjika. Mwachisanzo, wiki yatha inali kuchipatala ku Chikwawa. Koma ndinaona ineyo patient wanyamulidwa nkuyikidwa pa njinga kuti aguguluzidwa akalowe ku theater. Ndikugwa pa njinga chifukwa chonena zoti zinjingazo ndizotani ndizoonongeka ndizakalekale zomwe zija mpaka na lerolo. Mankhwala muchipatala sakupezeka bwinobwino. Kopezeka mankhwala akuti tizipita kuma private. Angotilembera kunena zoti upite ku private. Munthu wabwera wachoka mwendo akunena zoti chikaka apite akagule. Komano munthuyo wachokera komwe kwandakwera uko kutali kuchikwawa kumene ine ndikukudziwa. Wachokera kwandakwera koma upezeka kunena zoti chani chikaka kuti azichita kugula. Nde ine ndikufuna ndipemphe boma tiganizireni. Inu amene muli mmaudindo akuluakulu tiganizireni. Chifukwa chonena zoti ife Malawi inu ake tikuphinjika mutifunanso kuti tikuvotereni. Ifeyo tu timakuvoterani ndicho linga chonena zoti inuyo muzitiyankhulira. Zikomo kwambiri. Mawu amenewo mawu opanda chigamba straight. Ndibwereze mawu chakuti Malawi anthu andale timakonda koma iwo satikonda. Ndionjezerenso kuti anthu andale amatika pawiri
amatipanga zida zoti azitigwisa ntchito kapena adani. Kutolo komenti abwera pano kusankuyankhula zoonamu ena atisandusa adani. Ndiye atenga ena apasa tindalama atizipanga zida kuti kayankheni. Koma choona chake akuchiziwa kuchokera pansi pa mtima. Ndiye ife timakondwera kuti tikayankhula chonchi timakhanga tapereka chakudya kwa aja akapolo okondwa. Amanena kuti the enemy of freedom is a happy slave. Ndiye metapanga press briefing imene mumva akapolo okondwa akhala abwera azayankha. Timakondwera kwambiri imene ndiye democracy. Komanso timakondwera kuti timapereka chochita kwa anthu ena. Koma Amalawi sopusa. Amalawi akuona zimene zikuchitika. Nzomvesa chisoni lero ndikuyankhula pano kuti muzipatala za boma mupite ngakhale maglavu umwewa wovala zijama vala madokota kuti athanziya kulibe. Mankhwala yenyewe kulibe. Izi ndi zimene anthu anatopa nawo nthawi ya MCP. Tikayankhula timasanduka adani anthu matisaka. Ndiye ndinene pano kunena kuti tachula mayina pano, tachula anthu pano chifukwa kuti anthuwo they are not private citizens. Sinachulepo Jimmy Korea mpasa pano, sinachulepo Napoleon Zombe pano, sinachulepo Ampinga Njira pano. These are private citizens that they have got their own money. Inu tikuchulani because mukugwisa ntchito ndalama zathu ndibwedeze pamenepo. Kula anthu ali ndalama zawo, a Jimmy Korea mpasa tikudziwa, a Tom Mpinga Njira tikwadziwa, a Napoleon Zombe tikwadziwa. Mula anthu ndithu munomo Malawi muno ali ndalama zawo. Sitingabwere pano kuti kodi ampasa famu yako kuti munagula bwanji inu azombe tikumva kuti muli ndi electric car. These are private citizens. They don't dip their fingers into the national purse. Awa tikuachula panowa ndi anthu amene amayendera galimoto, amayendera imalembedwa MG. Aliyense amene wayendera galimoto yakulembedwa MG uzo kuti ngongole ndi Amalawi. Ukangochudwa wolemekezeka kandi MP kandi councilor kaya minister kaya president uzo kuti ngongole ndi Amalawi. Izi tikupanga apa ziyatemapanga ndacha kwera. Izi tikupanga apa mboni ndinu tapereka date apa tinalipo mpano kupanga ndachi chola banda kwa achula alichali chimwedo banda timachula nsuru ali nduna. He was also a powerful minister, cabinet minister, local government, komanso ali secretary general wa MCP. Tinabwera pompano. Ndiye lero musamata nthawi kuti muzindisaka ndimakhala kwa akaphiri. Musavutike zondisaka. Komanso nafana kuzina Malawi kuti ndikupanga apa siza kunyumba kwanga. Ndiza Malawi. Ndikanafuna kupanga za personal achipungu kunyumba kwao ni mazi wako. Olo kumuzi kwao ni mazi wako. Ndani nakalunga kwathu ndikanapita konko. So palibe za personal apa. Palibe zoti sanje apa. Tikupanga apa ndiza ziko mwamva amene ziko likuvutikira. Ndiyeno mukamva kuti anamiwa cha punthwa kopita mukuziwa anthu ake ndameta achula pano muziko muli chibwana anthu amakatenga anthu kuzalekako ena makatulusa anthu kundende amanamizira ngati akuba. So whatever happens chicho chimene chingachitike kwa anthu amene akhala pano anthu ake ndamene achula maliro ngoyika kumochale anthu amenewa anene kuti chachitika ndi chani kwa anamiwa, chachitika ndi chani kwa gomezani nkhoma muziko muli chibwana. Akanakhala kuti anthu tili ndi mphamvu kwambiri nthawi yachakwereka nakhalabe nduna. Kwa nthawi sinakhale nduna munadikira Malawi kuvota. Ndiye zomana kuti tiziyenda mwacheucheu ayi. Galimoto ndio mweja mukuiziwa ija ndi mayendaso ndekha palibenso kuti tizibisala. This is a free country. Amene wapanga choyipa usakhalenso pasogolo kuma upyeza anthu. Zimenezo Malawi anathana nazo kale mu 1993. This is a democracy. Therefore amene safuna kufusidwa mafuso angochoka azikapanga zake. Akalowe muligi ya achina Tom Mpinga Njira, akalowe muligi ya achina Jimmy Korea mpasa, alowe muligi ya achina Napoleon Zombe. Koma ngati iwe ukutende ndiwe nduna uli ndi mangawa ndi Amalawi chifukwa mugwisa ntchito sizako mpando office yonse yako iweso ni mboni kuti mu April munala anthu ena amene kunala china chichola kunala china adichali chimwendo banda. Lero mwabwera inu chifukwa kuti Amalawi anapanga chisankho ndiye musakhale ndi mphamvu kuti anthu azikuopani andi palibe zopa zinatha. Amalawi panopa sakubwerera mbuyo. Iyi ndi press briefing sokano watu lankhani ndikanakonda aliyesa kana yankhula mafacha nthawi zinachuluka mutikhululukire siziteka makumredi mutikhululukire ndimafuna ndisegule titenge mafunso atatu okha kena kuti seke. The floor is open as per tradition. You raise your hand, you be identified, you introduce yourself, thereafter you pose your question.
koma tisindike kuti chiyankhulo kwambiri chimene tikanakonda tizisindika chimene ambiri timamvachi, koma popeza tili ndi asamunda amene chiyankhulo chinasamva mukhoza kumaphatikiza. Zikomo kwambiri. Peroko mwalankhula mawu kuti nthawi zina anthu amaopsezedwa, tinene kuti anamiwa alipo amene akukuopsezani potengera kuti makalatawa mwapereka kale kapena mbuyo mwakhalanso mukulandira ziopsezo zina. Pa nkhani yokhudzana ndi audit komanso investigation imene mukuti ichitikeyi, boma lichitenji likapeza kuti pale ena amene akupezeka kuno kuti zitakhala kuti analakwira lamulo. Komanso pa nkhani yokhudzana ndi malowa ku airport iku chichitike chani, pakhale cancellation ya any land allocation, or do you want further investigations first kuti pachitike action? Nkhani ya kuopsezedwa ineyo lero kuti ndibwere pano tinene kuti iyayi ndikuopsezedwa ndiye ndikhala ndikunama, chifukwa chona kuti ntchito iyi ndinayamba 2019, chaka chino ndi cha 7 ndapima nazo, koma ndimayankhulira anthu amene abwerawa. Enawa ndi ma aspiring achina gomenso atopa nazo, koma enawa nkoyamba, enawa sinkachiwiri, enawa siwo ndikunenerawa. Ineyo sindimachita mantha. Fear and me do not associate. Andi palibe ife kuti tiziopa, ifa anthu amene tikuwatchulawa ali pa maudindo kuti anachita kusankhidwa. Sidayambira pa chiganizo chimene tinapanga pa 16 panja tinasankha Professor Arthur Peter Mutharika. Ndi Mutharika adanena kuti sangakwanise kulamula okha, ndi asankha iwo kuti athandize. So iwo wanso sangabwirenso azitiopseza. Ife tinavota ndife, timalipira msonkho ndife. Koma ndimangonena kuti mudziwe kuti ntchitoyi tikugwirira Malawi, koma popeza kumakhala akhutukumve ena ake organiza mopotoka, yofata auze kuti there is nothing person, komanso sitisiya ntchitoyi andi ntchitoyi ipitirira. Accountability is the order of the day. So ineyo I don't care. Ifa mafoni wo ma message amabwera text, ma normal calls pa Facebook, koma I don't care. Ndinasankha kuti tiziyankhula choona. And ndifuna ndikuuzeni lero, munthu amene amayankhula choona samakhala munthu otchuka. Ukamayankhula choona umakhala ndi adani ambiri. Fa anthu amafuna zomberedwa m'manja akupanga zopepera, makamaka anthu andale akuzowa kuti apanga zopusa amafuna muzaombera m'manja, amapereka tindalama. Ndipo alipo kagulu kena kapolo okondwaja amapanga zimenezo, koma not seeded. Seeded is not in the business of selling ice cream. We are not in the business of pleasing people. If we are here to demand nothing but the best. In fact, Malawians deserve respect. Mukanga zimene zimachitika mdziko muno ndi chipongwe kwambiri kwa Malawi. Choncho nkhani ngati imene yona kuti ya mathresi I don't care. Nkhani ya malo ku ADL tikunena kuti sikuti kauniunia takwisa ntchito access to information. Ndimanena kuti makalata kanakhala awiri pano, ya olemekezeka Achimume Chipungu ndiye olemekezeka Norman Paulus Chisale, koma ya Chisale palibe. Fa Chisale wapempha kuti ine di protein ndinayo kumene ku Imozi, koma kuliso anthu ena. Ndiye ngamagaza kuti mukangolemba kalata pongoyang'anira zimene mwamva za mmaluwa zina muzisiya, ndiye mupite ku ADL akakupaseni list yonse. Ndiye mukuziwa seeded is an organization, komanso ADL ndi organization. Sikana kunyamuka ndi mapazi kumapita. Ndifaketa alembera kalata imene wawerenga Comrade Francis Mazinga. Ndiye sitifunanso investigation angotipasa list yo, ndiye aonese maminisi kunena kuti board ina kumana siku la kuti kukambirana kuti agulise malo. Kena konso aonese advert kuti anthu aneziwa bwanji kuti kuli malo akugulisa. Fa chilichonse cha public chimachitika poyera. Ndifake mbira timuone ku Escom akafuna kugulisa zinthu zotasiya kugwira ntchito amayika mu news. Siku la kuti we are going to sell chakuti amene akufuna anene. It is the standard practice in every public entity kuti zawapangira poyera. So akatipasa zimenezo tikalembera kalata Norman Paulus Chisale ayankha. Ifa Chisale mayankha.
sitikuwapanga flata tingonena zoona. Tinayankhula nawo anatifotokozera zijani manena kuti takumba mijigo 200 komanso yasalina zimene zozo ayankha ndiye zimene zimafunika munthu ogwira ntchito mboma amene akugwira ntchito ndalama za Malawi akafusidwa mfusa zidani aziyankha chimozimoza chimwe chipungu adayankhula pa Times kawiri konse izinso ayankha ndiye tidikire kaye ADL ikatipasa zimenezo tizabweranso ni msonkhano wathu wankani ifati mana kuti ndi bungwe la Malawi chiganizo chichokera kwa Malawi eni yake famalo nda Malawi. Kuti ntchito imene yoita na adindo tadzifotokoza pamene akonetsa ngati chuma chawo chikupezeka munjira zodabwitsa kwambiri munayamba pakanthawi ndipo munayitanapo munalembera kalata nduna zaboma zakale a Simplex Chichola Banda komanso a Richard Chimwendo Banda amene sanabwere kuti mwina ayankhe mafunso amene Amalawi adali nawo. Ulendo uno ndi strategy yanji ndi ndondomeko zanji zimene mwina ngati bungwe la SIDE lilayika kuti mungayitana chotere adindo ngati amenewa adzibwera nanga achipungu mwapatsa nthawi yayitali bwanji kuti mwina abwere ndi kudzayankha zimene mwalembera zimwe kwambiri. Munthu wabwino amakhala ndi mbiri yake integrity amene amateteza ndiye ngati pabwera chinthu chimene chikuoneka kuti chikhoza kuononga mbiri yake munthu ameneyo amayenera kuti abwere poyera ayankhulepo ndiye ndifanana kuti awa ndi mafunso amene taafunsa koma mafuna muziwe kunena kuti when state organs such as the Anti-Corruption Bureau, Financial Intelligence Authority, the Director of Public Prosecutions, the police are compromised, the citizen don't have to stand aside and watch. They have to rise to the occasion. Chifukwa kuti section 12 is clear kuti mphamvu zolamula ndi zanu ndi ine amene timavota ndiyeno munthu amene wamulemba ntchito sangasandukenso bwana azikukulira mtima ayi. So pofunsa nkhani kuti mwayika strategy yanji palibe strategy. Ife tabwera poyera ndiyeno ngati achipungu sabwera kuzafotokoza ndiye kuti nkhani zimene anthu akuziziwazo mphekesera zimene ali nazozo zizinkera nkera ndiye zimene tipange ife tizalembera kalata Professor Arthur Peter Mutharika kwa apanga petition kuti anduna anu azamalo ananena kuti kunduna ukulikatangale mmene amalowa ndiye ananena kuti mwatu makuti akalimbane ndi katangale koma titafunsa kuti afotokoze 6 months in office nkhani yakatangale pati sana yankhe imene ndi chipongwe ndi impunity. Komanso mu democracy akufuna zimanga zobisa akubisa chani kubisako zizaonesa kuti sakuyeneka kuti apitire kukhala nduna ya boma ndiye tizapempha kuti atule pansi udindo. Ndanena kale kuti nkhani izi ni ma commitments because yathu ndi democracy obwino wake anena kale mai muhango kuti president waziko ni Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu amene amakonda Malawi munthu amene sakonda zakatangale it doesn't need money kuti akagule galimoto sakufunika kuti amange nyumba koma anyamatawo ndi amene akusokoneza zinthu ndiye sanafika umeneko nduna iliyonse ndipo ndanena kale kuti pansipo mkwambereka mauthenga muti pasi kuti lero ndi achipungu mawa achisale sikuna kuzabwera kuti fa anavomera kuti agwire ntchito poyera imene ndiye democracy. Munthu amene afuna kuti asamafunsidwe mafunso achoke asakhale nduna amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale president amene safuna kufunsidwa mafunso asakhale PS aliyense amene akuyendera MG kumalandira salary yochokera ku MRA amene ali ngongole ndi Amalawi ndiye awa akuyeneka kuti atiyankhe ngati sayankha ndiye kuti zimene anthu akuyankhulazo zizaoneka ngati zoona koma tifuna tapase mwayi kuti azichape okha aziyerese choncho sinapase nthawi nkhani zapa zofunikira abwera achipungu mumva anena ayankhapo pa zimenezo atiyankha kalata yathu zikomo kwambiri funso lomaliza facha nthawi bwino zikomo kwambiri Joseph Mazizi Capital FM afuna ndifunsa anamiwa nkhani zonse zikukambidwa ndi zikulu and mukuoneka criminality mkatikatimo. Where are you pressing the law enforcement agencies in all these allegations, considering that in the end chilungamo chifunika chizaonekere ndithu kandi kumabwalo kandi ACP mwayika pati apolisi mwayika pati kupatula kuti zonsezi zikukambidwa koma pakuthapa zonse ngati zinthu zitaoneka kuti ndi za serious ndekuti nthambi zonse zifunika zitakhudzidwa
considering my allegations amene akuperekedwawa ICB munawafotokozerako kuti nawonso mwina ngakhale mukunena kuti akukayikitsa zochita zawo sakudziwika ngati alipodi mwawawuzako kuti mwina nawonso akhoza kumafufuzako ndi ukachenjede wawo mbali inayo kuti zachinyengo zodi mwina zilipo kapena palibepo mwawayika pati ma law enforcement agencies ziko. Someone argued to say that it is only insane people that will keep on repeating the same process and expect a different result. Someone argued to say that it's only insane people that will repeat the same processes in anticipation of a different result. Someone also argued to say that when state organs, state apparatus are captured, it is the citizens that pays the price. African Development Bank is saying we are the fourth poorest country, but our ministers are living in larger than life. That should wake us up. Fusuran Muguti, Kodi, ICB, a police, fear, Iriguti, Akanakala Gude CBO, Ikanakude CB Ripo, Igugidan Chito, Akayata Itanakala Chipungu. Kuma zimezi machitika pa malaipa na nizimenda zolowera, zopepera, nkhani zonse zimene azikamba ICB, nzachakachata. Zizithera Oktoba, pamene malamulo achakwera. Zapano, hai, ndi afuna ati tidikire administration ina. Now, nifanya nuti tisegule maso. If amete mavota afi, amete malipina sonkofi, tisegule maso atu. Ndikupasa nchisanzo ichi. NIF. Time eneyo, kunapita 400 billion Malawi kwacha. Lero kuti mukafuse, akuuza ndo ndama zonse zinapita. Imene atolera si ukwana ndi 10 billion yomwe yobwezedwa. Itakhala business ndiye kuti yaduka. Boma lila bwera zimene pangana aibwezeresanso ni feature, aisintha zina, akuti MEDEF. Aika ku 150 billion. Akulu. I mean, how do you keep ukuzoti chitini chinchoboka, usekule tapo uzikamo? What do you want to achieve? In the systematic approach to defraud the citizen. Ndiye sinachitika MEDEF we. Mukamapita si wa Blantyre pale Andrews apa mukayangana mungofusa nyumba akuzana kuti nyumba zimene za Jeseni mukapita kuli kuni akufusa kuti nyumba zimene za Jeseni Jeseni analinda wamkulu wachani panifu zili pati kuli zi so zimene zikuchitika pano panga tisisegula maso tisivotera anthu abwere atibere ndi atuluke akakakhala kunja kuja achiyankhula chiyankhulo chathu tifutikana ulimozi tizidya makaka tizidya nteza tichani kenaka tiamvera chisoni tiavotera chimozimozi akanakhala kuti anthu andale amatikonda lero sikanakhala pambanga press briefing ndikumandandalo zakatangale chifukwa boma ili sinathe chaka sikanakhala lero madandalo kuti muzipatala zathu mankhwala mulibe boma ili sinathe chaka akanakhala kuti anthu amatikonda bwezi pano anduna aza malimidwe ataitanisa fertilizer ndifuna ndikuuzeni kuti ndikuyankhula pano sana itanise fertilizer office chifukwa chani akudikira nthawi ichepe ikachepa kuli kampani ina yake ku Zambia asayuza kuti nthawi kulibe 30% chibwana ndifanira kuti malo mongo limbana ndi nkhani za mfuti ndi za phazi tindi zidandaula nkhani zakatangale dziko lili kuonongeka tikuliona you are worry my worry you are concern my concern should be anathu tizasira dziko lotani koma we are fast becoming a passive citizen tingoyanganira ana miwa alipo akalindo alipo zinthu zikuonongeka ndathokozenso anthu aja ayenda wapansi kuchokera ku kasasire akuluakulu kukhatabe mwatiyimirira amalawi mutengerepo chisanzo anthu andale awa ali ngati sponje zawo zikamayenda kuti ife ziyende funika taafinye ngakhale kuti whether it means kwagwira malo satani usayenera kwafinya pamenepo ndiye ngati sitipanga zimenezo tizifera kumsana ngati mwana usalira anzatu akunkhatabe mwapanga chisanzo chabwino andilemberaso message ena lachitatu nawonso akupanga matemo akuluakulu let's wake up tikangovota timapanga mistake yongovota anthu achankwasiya they are destroying this country anthu andale they don't mean well of this country amapanga za iwowo ndi anawo ndifake lero panopa akweza fees ya university chimene apangira mene mukuchiziwa afuna munthu akakhala phungu mwana wake so azakhale phungu munthu akakhala PS mwana wake azakhale PS munthu akakhala president mwana wake so azakhale president inu ndine akufuna tizingovota we should not allow that to happen
So ndikuuzeni funso lanu, ACB ilipo pabuku mabuku ilipo ndalama za boma zikupita koma kana kuti ACB yo ili serious izi zitikunena panozi sibwe zitikupanga bweza taitana achipungu iyaya tabwera mfurukuzi koma sanga aitane azadikira anthu amene wachoke pampando after 5 years ndani nakaleza chisanzo chabuno cha Jeseni ndalama za NIF kungofika mwaka phirimu kuti ndifuna nyumba za Jeseni zimapezeka nyumbazo 16 nsewa blanta pa Andrews paja pakakonda pamakonda kuima traffic pamene pacha pali zinyumba kulikuni mkangofika pali kuni amene uli kuniko pano kungofika kuti ndifuna kwa Jeseni akuza ndunduko pamene munthuyo asanapite kunifi kuja analibe business imodzi amene akana kuonesani kuti amapanga business yakuti kunchito amapita pa Nissan Note mwezi wa Note munthu ameneyo space ya 3 years lero akakhale ndi nyumba 40 chakuti kuzima ngati go. I mean, in this economy who can build nyumba 16 at a go? In this economy who can build nyumba 20? Now why is it that business yathu yakuno imapanga favor anthu chipani chawo chikamangola mulakoka? Why? Simazifusa ifa chani? We should get angry. We should get angry to end corruption. Apo mpuyo ananena kuti Malawi is a criminal enterprise. Fantu hajama ikana, iwe ukhale ku ACB, iwe ukhale director of public prosecutions, iwe ukhale minister of chakuti, iwe ukhale minister. Amachita kupasira na. They will sit down and discuss. Tiente abere Malawi, tapusisa Malawi. Kutoka kwatisandusa makasu. At the center kumapito kama pindula ndi mwenye. Because we are all working for mwenye. Kakaya awawa tuko nema minister. Kuti mafufu sema gramo tena watenga kwa mwenye. Zomfisa chisoni za manyazi. Nkhani yake vuto ndinu ndine. Timangodikira kuti Citizen League ilipo iti yankulira. Bonika lindo alipo ati yankulira. Kuli ujeni Michael Kaya sati yankulira HRTC. Sidedi no let's wake up. Ziko likuonongeka. Nchito yokonza ziko nosia muntu mmodzi. Tenti zuke. Makamaka anso nanunso olemba ndikusingiza nkhani. Mwangoti bola yabwera ndi Trans ID. Let's defend this country. Musiye anthu akubawa akakuuzani panga posti muzauze kuti yayi inenso am worried chifukwa mukapita kunkhata be mankhwala simungapeza kucholo kukhonjeni mankhwala simutani simungapeza ndiye uyikiranji kumbuyo anthu akuba. We are losing lives needlessly and we never anticipated kuti in the reign of Professor Arthur Peter Mutharika lero tizidandalo kuti mankhwala kulibe. Nkhani yake ma contract amene ali kwaja anayimisa ati aone kuti kodi uyu ndi wathu uyu ndi wandani kodi uyu kupereka kuti no we cannot proceed like this. Dziko likuonongeka, let's wake up. So when state apparatus and state organs are captured, the citizens have to rise to the occasion. This is exactly what we are doing. We don't have malice whatsoever against anyone. We are only demanding accountability and we like to vow that we will not relent. We will continue pursuing accountability. Those people that detest accountability should take leave of our offices. They should not be anywhere near public offices. Eleanor Roosevelt anali mkazi wa Franklin Roosevelt, president ekayo kwa America, analamulira matemu atatu. Ananena kuti if you don't want to be criticized, be nothing, say nothing, do nothing. Malawians refuse to be nothing. Thank you very much for your kind attention. I wish if you had the whole day, but we don't have all the time on earth. Until next time. Ambiri mwakhala mukudera nkhawa kuti kodi mavuto amene tili nawowa tidzathetse bwanji. Mavuto ngati kusabereka, khunyu, misala, kodi mukufuna chikoka cha business, mukufuna kulanga wakuba, magic wallet, kukwezedwa pa ntchito, kapena mukufuna kutsirika thupi, kuwinitsa loto ndi zina zambiri. Yankho la zonsezi lapezeka. Kodi muli ndi vuto la kusabeleka, khunyu, misala, mukufuna chikoka pa business yanu, mukufuna kulanga wakuba, mukufuna magic wallet, mukufuna kukwezedwa pa ntchito, kutsirika thupi, kuwinitsa loto ndi zina zambiri. Dr. Makoti omwe amapezeka ku Blantyre Lilongwe Salima komanso Kasungu, amenewa ali ndi yankho la mavuto onsewa. Imbani foni 090815572 kapena 089142038 kapena mutha kuyankhula nawo pa WhatsApp pa nambala ya 0893
004116. Mukatero muyankhulana ndi Dr. Makoti pa WhatsApp. Dr. Makoti, mavuto aja aone msana wa njira. Kodi muli ndi vuto la kusabeleka, munyu misala, mukufuna chikoka pa bizinesi yanu, mukufuna kulanga wakuba, mukufuna majikwale, mukufuna kukwezedwa panchito, kutilika tupi, kuwinitsa loto ndi zina zambili. Mayesayesa ntchito sikupezeka, mwana mnyumba kusowabe, chitaka pa bizinesi yanu chakusokonezani. Wosadandaula kuli Dr. Maiye ku Mbulumbudzi. Muitano wa bizinesi, mwai wa ntchito, kukonza nsoma banja, kusula chibelekero, matenda okanika kuchirawo, matsoka osatha pa moyo wanuwo. Lero pabanja makukuthothani. Wosadandaula tangoimbani foni pa 0894 352 832 0894 352 832. Dr. Maiye, madotolo wa chinyengo musamale. Kodi munamvapo za Dr. Erube kwa Vumbwe? Dokota Erube, Dokota Erube. Dokota Erube, Dokota Erube. Kodi mukufuna mwitano wa bizinesi mtupatupa? Timabwezeresa banja likasokonekera kwa mphindi 40. Timatsirika munthu akaberedwa. Chuma, bizinesi ziziyenda bwino, bwerani kwa Dr. Erube kumene timathandiza zonsezi. Nkhani zachitaka zavuta, bwerani kwa Dr. Erube. Timathandizanso mwitano komanso kuvalirana anthu nkhope. Mukafuna kudziwa zambiri, imbani foni pa 089 94 26491 0899 426491, ndipo mukatero mudzathandizidwa. Dr. Erube, Dr. Erube, Dr. Erube anachepa. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.